So, good evening mga classmate. So, I'm back, Marqueros Motovlog 24/7, 7-Eleven. So, quick review lang kay Zenlo M1. So, ito na yung ano natin, bagong installed na MDL kay Wave RSX 110 Fi. Ito yung stock baud niya. So, low, high, low, high. So, ito naman yung sa MDL Zenlo M1 version 3. So low, so ayan yung low nya. Then high, combination ng white saka yellow. So ito yung passing light nya, ayan. So low ng stock bulb, then high yung ano, low, then high. So combination yan mga classmate. So yun lang. So thank you. Sheesh.